Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, natumai jioni hii ya tarehe 28 mwezi Machi mwaka 2024 umzima popote ulipo na umekuwa na siku njema. Na mtazamaji, ni siku ambayo mengi tu yameweza kujiri, na hayo yote tumekuandalia kwenye mizizi ya habari, lakini kwanza kabisa tuanze kwa vidokezo mtazamaji. Kindiki asema mikakati iliyowekwa kuleta amani imeanza kufua dafu, maafisa zaidi wakiongezwa Turukana kukabiliana na wavamizi. Washikadau wa elimu wakiwemo makamu chansela wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Wainaina wasifia mitandao kwa kuimarisha elimu nchini. Na chuo kikuu cha Kenyatta cha sherehekea kuhitimu kwa wanafunzi wa ulinzi wa mianzo ya miale. Na michezoni, Rais William Ruto azindua rasmi makala ya mwaka huu ya mbio za magari. Vile mtazamaji, tunakupa fursa ya kuchangia taarifa zetu YouTube ukibofya Kutv News Kenya unatupata. Mie ninafahamika kama Israel Omwayi. Nami siku zote ukiniita Vivian Opiyo nitaitika, na tusaidia katika lugha ishara ni Mutava Mongeli. Tunaanza na taarifa ambapo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema kwamba usalama unaendelea kuimarika katika kaunti ya Turukana kufuatia kuanzishwa kwa operesheni ya Maliza Uhalifu mwaka mmoja uliopita. Akizungumza katika mji wa Lodwar, kaunti ya Turkana mapema leo, Kindiki amesema kwamba baadhi ya mikakati iliyowekwa imeanza kufua dafu, huku akidokeza kuwa maafisa 460 zaidi wa akiba watatumwa katika kaunti ya Turkana ili kupiga jeki juhudi za usalama na kuwakabili wavamizi. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki hii leo amezuru kaunti ya Turkana kuangazia hali ya usalama katika kaunti hiyo. Waziri Kindiki amesema kwamba baadhi ya mikakati iliyowekwa hapo awali kupambana na uhalifu imeanza kufua dafu, kwa kijadili namna ya kuimarisha usalama zaidi. Aidha, Kindiki ametangaza kwamba wizara yake itaongeza maafisa 468 katika maeneo ambayo bado yanashuhudia utovu wa usalama. But having assessed the situation, we are of the view that we need to increase the number of NPR for Turkana County. I have asked the security team to work with other stakeholders and ensure that we add the number of NPRs within Turkana County by 468, which will be spread across the areas where we still have problems. Waziri Kindiki alieleza kuwa maafisa hao wa akiba watasaidia kuimarisha usalama, kwani mkesha wa kuamkia leo wahalifu walivamia eneo la Lokoli ambapo idadi ya watu wasiojulikana walipoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa, huku mifugo kadhaa ikiibiwa. Last night we had an incident in Lokori. Our teams in the sub-county with the support from the neighboring sub-counties are leading an operation for recovery of that livestock, and I've also directed the county security team to
to move to that area and support that recovery process. We regret that we lost a few people. Akizungumza kuhusu swala la wizi wa mifugo, Waziri Kindiki amesema kwamba suluhu la kukomesha jambo hili ni kuwezesha maafisa wa polisi kwa kuwapa vifaa vya kisasa vya kujikinga wakati wa mashambulizi. The key solution to this problem will be the complete suppression of banditry. As you're aware, our officers are doing their best, and the government is supporting them by modernizing their equipment because we do not want to have casualties among law enforcement officers. Last week, I commissioned a number of armored personnel carriers and mine-resistant ambush-protected vehicles. Imeripotiwa kuwa katika miezi 6 iliyopita zaidi ya mifugo 6,800 wameibwa kutoka sehemu mbalimbali za kaunti ya Turkana, huku maafisa wa polisi wakifanikiwa kurudisha mifugo 5,800 pekee. Risha Saganda, Runinga ya KU. Na naibu rais Rigathi Gachagua amesema kwa ushirikishaji wa vijana katika shughuli za michezo umechangia kushuka kwa idadi ya wanaobugia pombe nchini. Naam, Gachagua akizungumza alipokutana na baadhi ya wanariadha bora chini ya Adidas Kenya katika makazi yake rasmi ya Karen hapa jijini Nairobi. Gachagua amesifia michezo kuwa mbinu kubwa inayosaidia kupigana na unywaji wa pombe haramu humu nchini. Gachagua ambaye amekuwa akiongoza vita dhidi ya pombe haramu amesema kuwa serikali imepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya pombe haramu inaendelea, huku akiwahimiza vijana kushiriki katika michezo ili kutunza afya yao ya kimawazo na kimwili. Naam, Gachagua pia amethibitisha kuwa serikali itazidi kuimarisha sekta ya michezo nchini kwa kujenga nyanja zaidi za michezo. Sports is very important and I want to thank you and encourage you. Hii maneno ya mchezo ndio imetutolea pombe kwa watu na madawa ya kulevya na mambo ya depression, the way you have said. You know I'm leading the fight against alcoholism and drug abuse in the country. And I am not going back because we are almost losing an entire generation. But fighting alone is not enough. We need to back it up with sports facilities. Hiyo kama sasa hapo Kapsabet hiyo stadium tunaishughulikia. Pale 64 stadium tunashughulikia. Pale Kamarini tunashughulikia. And also we are going to work with the governor Sang. Zile viwanja dogo pia na yashughulikie. Kwingineko ni kwamba makamu chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Kuria Wainaina pamoja na makamu chancellor wa vyuo mbalimbali wamepongeza ukuaji mkubwa wa mifumo ya masomo ya kidijitali barani Afrika. Wakizungumza wakati wa mkutano wa 7 wa Baraza la Elimu ya Mitandaoni la Afrika ACDE mwaka 2024 katika chuo kikuu cha Masinde Muliro, wakuu hao walifurahishwa kushuhudia manufaa ya mitandao katika kuendeleza masomo ya kidijitali barani Afrika. Profesa Paul K. Wainaina wa chuo kikuu cha Kenyatta alijiunga na makamu chancellor wengine kutoka zaidi ya vyuo 28 barani Afrika katika chuo kikuu cha Masinde Muliro kwa ajili ya mkutano wa 7 wa Baraza la Elimu ya Kidijitali barani Afrika maarufu ACDE, hafla iliyowaleta pamoja wataalamu wa elimu na washikadau wa sekta mbalimbali ili kujadili ushirikiano na suluhisho kuhusu mifumo ya ujifunzaji wazi kwa umbali na mtandaoni. Viongozi hao wa vyuo vikuu na wanachama wa ACDE walipongeza ukuaji mkubwa wa mifumo ya elimu wazi katika bara la Afrika. The issue of teaching online, which is really an improvement of distance education, is so important. As you have heard, we are revisiting the way this way of teaching has actually to be updated. We are talking of distance education, but it means for us to succeed, we have to use technology.
in this conference, we have vice chancellors from over 20 universities in Africa who are gathered here to share their experiences, their researches, plus other researchers who have also joined from the different universities and research institutions to be able to share their research findings on the various thematic areas of this particular conference. But since COVID, universities had to migrate to assessing learners virtually, but it was a big challenge. So it is really a new experience and a new way of trying to embrace assessing learners so that they are able to learn from where they are able to be assessed, and we move away maybe from the traditional way of letting them sit down and sit for exams, and then we are going to struggle marking. You know, when you assess virtually, it becomes easier. Sometimes the system marks and then even the feedback to the students comes almost automatically. Mkutano wa mwaka huu umeongozwa na kauli mbiu ya uokoaji na kuimarisha matumizi ya mtandao katika uvumbuzi na elimu wazi. Conference has been extremely fantastic. And when I saw the crowd, I was really proud that we're all able to come to Kenya for this. And this is an opportunity for us to meet again. So I like first and foremost to take the opportunity to thank the government and people of Kenya for the great job they have done in hosting the African Council for Distance Education here. Katika kongamano hili, baraza la ACDE pia lilifanya uchaguzi wa viongozi wake wapya. Power was handed over to Masinde Muliro University, which means the current Vice Chancellor of Masinde Muliro University now becomes officially the President for African Council for Distance Education. Kenyatta University holds the position of the Secretary General, meaning our Vice Chancellor, Professor Paul K. Wainaina, continues to be our Secretary General. We have the first Vice President coming from the National Open University of Nigeria. So Professor Olufemi Peters is the Vice Chancellor who is now holding that particular position. The second Vice President went to Open University of Tanzania, where Professor Elfas Bisanda becomes the second Vice President. KCA University is now representing the East African region. The South African region is being represented by Zimbabwe Open University by Professor Henry Gundani, who is the Vice Chancellor, Zimbabwe Open University. To the Western region, we got National Teacher Training Kaduna, led by Professor Musa Garba Maitafsil, who is now the representative of the West African region. The treasurer position was taken by University of South Africa, who have been in that docket for quite some time now. That SCDE continues to be a driving force for positive change in education across Africa. I wholeheartedly accept the responsibilities entrusted to me as president of SCDE. I believe the choosing of Masinde Muliro University of Science and Technology is timely. We are able to the task and we will do it. Wanachama pia walifurahishwa kushuhudia manufaa ya mitandao na ushirikiano katika kuendeleza masomo ya umbali na mitandaoni barani Afrika. Theo Masharia, runinga ya KU. Naam, bila shaka Swahiba, mtandao ni kipengele muhimu sana katika maisha ya sasa. Naam, katika dunia ya sasa kweli Swahiba, ukiangazia masuala na uvumbuzi, teknolojia ni kipengele muhimu katika kutoa ajira kwa vijana na maisha ya sasa pia. 100%. Ushamaliza. Mpenzi mtazamaji, tunachukua pumziko letu la kwanza hapa studioni, lakini usiende mbali, kapu la mizizi ya habari bado limefurika na mengi. They are powerful and influential. They make decisions in politics, education, finance, agriculture, health,
sports, and all aspects of human life. But the impact of their decisions falls on you, the common citizen. KUTV Primetime News Thursday. We ask bold questions and pursue answers to the core to bring you closer to the story. We couldn't have it any other way. Join me, Auma Evans, as I raise matters of social concern to raise your voice from the background to the foreground. Every Thursday and Saturday at 9 p.m. only on KUTV. Naam, shukrani za dhati mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni awamu ya pili ya Mizizi ya Habari. Tukisonga mbele ni kwamba safari ya miezi misita ya mafunzo ya kina ya kozi ya elimu ya juu inayohusu ulinzi na usalama wa miale ya mionzi PIGEC kwa nchi zinazozungumza Kiingereza hatimaye ilifikia kikomo hii leo katika Chuo Kikuu cha Kenyatta kwenye ukumbi wa mkutano KUCC. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sylvia Nyango, masomo hayo yalikamilika kwa sherehe huku wahitimu 20 waliohudhuria wakipokea vyeti vyao. Kufuatia maendeleo ya kiteknolojia yanayohitaji matumizi ya miale katika sekta ya afya, kilimo na viwanda, kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya miale hiyo bila kusababisha madhara kwa afya ya binadamu au mazingira imekuwa ni lazima. Mamlaka ya kudhibiti nyuklia nchini KENRA kwa kushirikiana na taasisi zikiwemo Halmashauri ya kudhibiti viwango vya bidhaa Kenya KEBS, Chuo Kikuu cha Kenyatta, Chuo Kikuu cha Nairobi na Hospitali ya Rufaa ya Kenyatta wameanza safari ya kuelimisha wataalamu kutumia miale hiyo kwa tahadhari. You know, Kenya is a country that requires skilled manpower in different areas, and especially when you handle sensitive areas, which can also be harmful to human beings. Because we know radiation, if you don't handle it well, it can also cause mutation. It can affect the cells, isn't it? And cause transformation. It can lead to cancer. But if it's handled carefully, the benefit that you get from this is a lot. That's why we feel we need to come in and have this program rolled out as a diploma and certificate. The regulatory authority was actually born under the Ministry of Health, and it's still under the Ministry of Health, because the main users of radiation sources was in health. The irradiating devices and radioactive sources used in both therapy and diagnosis. So we license radiation workers, anyone administering radiation to persons, anyone possessing and using an irradiating device or a radioactive material. Kenya imepiga hatua muhimu sana katika maendeleo ya kiteknolojia na viwanda. Hii ni baada ya kuandaa programu ya PGEC, ikiwa ni nchi ya pili barani Afrika baada ya Ghana ambayo imeandaa programu hiyo mara 13. Mkurugenzi mkuu wa KENRA James Keter Chumba, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika sherehe hiyo, alieleza umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa ya Kiafrika ili kuimarisha uwezo wao katika kudumisha usalama na kupunguza hatari zinazoweza kutokea kwa matumizi ya miale. As a continent, the IEA feels, or rather the world feels, that we must increase the number of radiation protection professionals. You know, all essence is about safety in the use of radiation sources. So by IEA designating Kenya as a regional designated center for training of these professionals is a huge milestone. Mkurugenzi mkuu wa NACOST na AFRA Professor Walter Oyawa alieleza umuhimu wa mawasiliano ya kina na sekta za kibinafsi nchini ili kurahisisha uendeshaji na ushirikiano katika elimu ya juu, kutoa mafunzo na utafiti unaohusiana na sayansi ya nyuklia na teknolojia ili iambatana na viwango vya shirika la nishati ya atomiki la kimataifa. The missing link in what we're calling the science, technology, innovation ecosystem or system is the private sector. They have no time for that. You're explaining stories. The question is, what is there for us? So the opportunities that this kind of program first provides is the kind of graduates that are coming with technologies that are not readily available. What is being taught is probably the latest, the state-of-the-art, cutting-edge technology that is there on nuclear science and technology. And the international expertise and faculty that comes is such a high level. Kozi hii iliwaleta pamoja wataalamu wa kimataifa katika ngazi ya shahada ya uzamili,
ambao sasa wanatarajiwa kujaza pengo katika usalama wa mionzi katika nchi zao husika. Anyango Sylvia, runinga ya KU. Na kwingineko, wafanyabiashara kutoka eneo la Kiganjo Thika wameandamana hii leo barabarani wakilalamikia kutozwa ushuru mara kwa mara na serikali ya kaunti ya Kiambu, wakisema hii inawakosesha kupata faida kwa biashara zao. Na wafanyabiashara hao wakiongozwa na George Njenga wamesema kuwa biashara nyingi tayari zimefungwa na kuwafuta kunradhi kazi wafanyakazi wao, huku akiwataja maafisa wa idara ya ushuru ya kaunti ya Kiambu kuwa wafisadi. Kutokana na ongezeko la kutozwa ushuru mara kwa mara kaunti ya Kiambu, wafanya biashara kutoka kaunti hiyo wameandamana hii leo wakisema kuwa ushuru wanaotozwa umewaondoa kwenye biashara. Wanaendelea kudokeza kuwa tayari biashara nyingi zimefungwa na wafanya kazi wengi kufutwa kazi. Simon Wambua, mmoja wa wafanya biashara, alikashifu ukosefu wa usimamizi ufaao na serikali ya kaunti hiyo, kwani wachuuzi wanaouza bidhaa sawa mbele ya maduka yao hawalipi leseni sawa na zao. Kwa hivyo tunataka kuomba county governor, hapa Kiganjo tunafinyiliwa sana. Hawa watu wanakuja wanaangalia duka ya mtu, sijui wanaangalia sura ama ni nini, wanamwambia wewe ufai kuwa unalipa hii pesa. Hii ni pesa kidogo sana. Ni kama wanafikiria kuna pesa mgeni imeongezeka Kiganjo ama ni nini, lakini hata tukijaribu kuwaelezea wanasema serikali inatafuta pesa. Hivyo maneno imetoka kwa mkubwa. Sasa hata sisi tunajaribu kuwatuma, tunawaambia ongea na mkubwa, mwambie hakuna pesa imeongezeka Kiganjo. Kwa hivyo tunalalamika, tumeongezewa license. Boniface Mbugwa vilevile ametoa wito kwa viongozi wa kaunti ya Kiambu kuwashirikisha katika kuunda, kuhakiki na kupitisha sera za ushuru ambazo zitaruhusu ushiriki wa umma kabla ya utekelezaji. Tunaomba county government at least ijaribu kutuangalilia, kwa sababu hatufai kulipa kiwango moja na town. Huko wako na service zote, na pia hapa tulipishwa mpaka garbage na sisi wenyewe tunajilipia. About hii mambo na health pia hatujui imetoka wapi. La siri kwa 3,000 sasa imekuwa 4,500. Kwa hivyo tunaomba county tuangalie. Sisi tunakataa kulipa, lakini kwanza tuangalie masuala yetu na tuongeze muda wa kulipa ili tuweze kujipanga. Sisi tumetokezea kuzungumzia mashida yenye tuko nayo ya license. License ya hapa imepanda juu sana kulingana na miaka mingi ile tumepiga biashara hapa. Hii license imefanya watu wengi kuogopa biashara, hata makazi mingi, vile maisha iko juu, maisha mingi, watu wengi wamefunga biashara. Sasa shauri ya biashara na shauri ya license kuwa juu, sasa tumeforsiwa kufuta watu wetu ya kazi ili tuweze kulipa hii licenses, sababu ziko juu sana. Alafu sasa hata saa ingine maisha iko juu na hata tunakosa chakula kule manyumbani sababu hakuna kazi. Kazi inapatikana masaa kidogo ya jioni, na saa hiyo sasa ndio tunatakiwa tulipie hiyo barua na nyumba, tunapafaa tulipe rent, tulipie nyumba, sasa karo ya shule, mambo yote, mpaka gharama ya maisha iko juu. Kama serikali yetu haitatusikiza, sisi tutaendelea na maandamano kuanzia leo mpaka maofisini, na tutakaidi kulipa hii licenses mpaka watatusikiza. Kwa hivyo tunaomba tukae chini na wao ili tuweze kuweka licenses katika ile kiwango tunaweza kulipa bila shida. Wafanya biashara hao hata hivyo wameahidi kuandamana ikiwa serikali ya kaunti ya Kiambu haitasikiliza malalamishi yao, huku wafanya biashara hao wakiapa kukosa kulipa kodi hiyo iwapo matakwa yao hayatasikilizwa. Na mtazamaji, tukipiga mbizi viwanjani ni kuwa Rais William Ruto hii leo amezindua rasmi makala ya mashindano ya mbio za magari almaarufu WRC katika jumba la kimataifa la mikutano KICC hapa jijini Nairobi. Wakazi wa Kasarani walipewa kionjo ya mashindano hayo kabla ya msafara huo kufululiza moja kwa moja hadi Naivasha. Naam, rais alisema kuwa Kenya itashirikiana na waandalizi wa WRC kuinua hadhi ya mashindano hayo na kupiga jeki sekta ya utalii na uchumi kwa ujumla.
iconic showpiece has quickly risen to its full potential as a present and future global elite sporting event. In particular, the return of the to Kenya in 2019, after nearly 2 decades, reminds us of a special Easter message of the possibility of radical revival for our fortunes, the spectacular return of Kenya to the global motorsport stage, and the gift of the opportunity to showcase to the world the unique scenic beauty and touristic diversity of Kenya. We are absolutely happy, glad to have Kenya as one of only 13 rounds of the World Rally Championship Series, and indeed the only one on the African continent. Mtazamaji, hatimaye timu ya taifa ya soka ya Harambee Stars na Rising Stars imewasili humu nchini baada ya kuandikisha matokeo bora katika mchuano wa dimba la mataifa manne lililoandaliwa jijini Lilongwe nchini Malawi. Kenya ilitawazwa bingwa baada ya kulemea wenyeji Malawi katika nusu finali na Zimbabwe kwenye finali ya mchuano huu uliosakatwa Machi tarehe 26 mwaka huu ugani Bingu. The team has gone and got a win, so I want to congratulate them. I want to also congratulate the coach for setting up this and working so hard over these years to do this. And I want to say just a few things. One is that we are very elated, but this is just the beginning. So while we are happy, we are not celebrating yet because there's much more to come and the plan is there to do. I just ask for more support and thank everyone that's been involved in doing this. I think this team deserves really support, which is lacking till now, and I hope from now on the belief in this team will get higher, that these boys who are representing Kenya well gets the opportunity to do higher and greater things. It's really important. It's a good confidence booster, you know, for the boys, and the team is now coming up quite well. We really have a good squad of young players and experienced boys. Swaiba. Naam. Naivasha tuwasije ama vipi? Mimi sina gari, labda unipe yako bwana. Mpenzi mtazamaji, huo ndio mwisho wa taarifa za Mizizi ya Habari jioni ya leo. Tunasema asante sana kwa muda wako na kuchangia taarifa zetu. Nimekuwa wako Israel Omwayi na Swaiba wangu hapa Vivian Opiyo. Kwaheri mtazamaji.